Shabbat Shalom everyone, welcome to this first home Erev Shabbat service from Erev. Welcome those who are regulars and those who are new today. Very excited to share this Shabbat with you. We are going to be in our prayer books on page 103 with Ya Ribbon. Ya Ribbon, Ya Ribbon Olam, Ve'almaya Antu Malka, Melech Malchaya, Ya Ribbon Olam, Ve'almaya Antu Malka, Melech Malchaya, Ya Ribbon Olam, Ve'almaya Antu Malka, Melech Malchaya, Ovad Gevurotech V'Timhaya, Shapir Kadama Lehavaya, Ya Ribbon Olam, Ve'almaya Antu Malka, Melech Malchaya, Ovad Gevurotech V'Timhaya, Shapir Kadama Lehavaya, Ya Ribbon Olam, Ve'almaya Antu Malka, Melech Malchaya, Ya Ribbon Olam, Ve'almaya Antu Malka, Melech Malchaya. And on page 114, having spoken of God's mightiness and God's glory, we move a little bit closer to earth, to the trees and the fields, and bring ourselves back down with Psalm 96 verse 12. Let the field be glad and all within it. Let all trees of the forest sing out. Ya'alot Sadai, V'chol asher bo Ya'alot Sadai. Ay, 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 Ya'alot Sadai, V'chol asher bo Ya'alot Sadai. Ay, 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 Ya'alot Sadai, V'chol asher bo Ya'alot Sadai. Ay, 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 Ya'alot Sadai, V'chol asher bo Ya'alot Sadai. Ay, 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 Az yiranenu kol atzeya, Az yiranenu kol atzeya, Az yiranenu kol atzeya, Az yiranenu kol atzeya, Ya'alot Sadai, V'chol asher bo Ya'alot Sadai. Ay, 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 Ya'alot Sadai, V'chol asher bo Ya'alot Sadai. Ay, 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 Az yiranenu kol atzeya, Az yiranenu kol atzeya, Az yiranenu kol atzeya, Az yiranenu kol atzeya, Ya'alot Sadai, V'chol asher bo Ya'alot Sadai. Ay, 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 Ya'alot Sadai, V'chol asher bo Ya'alot Sadai.
thoroughly got ourselves into the mood for Kabbalat Shabbat, I invite anyone who has candles to join me in saying the blessing and lighting candles. Hopefully you can see, not quite, so I'm going to have to move my screen down a little bit so you can see my candles so that we can light together. Baruch atah Adonai Eloheinu melech. First. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu lahadlik ner shel Shabbat. Shabbat shalom everyone. I'm going to put these over here so that you can see me properly. And we're going to continue on page 121, welcoming in the Shabbat bride with Lecha Dodi. Lecha Dodi likrat kala, Pnei Shabbat nekabela. 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 Shamo v'zacho b'dibur echad, Hishmianu el hameyuchad, Adonai echad u'shemo echad, L'shem u'letiferet v'litila. Lecha Dodi likrat kala, Pnei Shabbat nekabela. Lecha Dodi likrat kala, Pnei Shabbat nekabela. Likrat Shabbat lechu v'nelcha, Ki makor habaracha, Merosh mikedem nesucha, Sof ma'aseh b'machshava techila. Lecha Dodi likrat kala, Pnei Shabbat nekabela. Lecha Dodi likrat kala, Pnei Shabbat nekabela. Hitoreri, Ki va'orech kumi uri shedaberi, Kavod Adonai elayich nigla. Lecha Dodi likrat kala, Pnei Shabbat nekabela. Lecha Dodi likrat kala, Pnei Shabbat nekabela. Boi v'shalom ateret bala, Gam b'simcha u'v'tzola, Toch emunei am segula. Boi chala. Lecha Dodi likrat kala, Pnei Shabbat nekabela. Lecha Dodi likrat kala, Pnei Shabbat nekabela. As we have ascended the heights, brought ourselves down to earth, and welcomed the Shabbat bride, we acknowledge that there are many of us who are in mourning, who come to our service with not such exalted feelings. And to them we say, Hamakom yenachem etchem b'toch sha'ah ha'avelim. May God comfort you together with all those who mourn. And we continue on page 124 with Mizmor Shir, our prayer for Shabbat, Psalm 92.
מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני. וזמר לשמך עליון, וזמר לשמך עליון. להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני. וזמר לשמך עליון, וזמר לשמך עליון. להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. עלי עשור ועלי נבל, עלי היגיון בכינור, כי שמחתני אדוני בפועלך, במעשה ידיך ארנן. מה גדלו מעשיך אדוני, מאוד עמקו מחשבותיך. איש בעל לא ידע, וכסיל לא יבין את זאת. בפרוח רשעים כמו עשב, ויציצו כל פועלי אבן, וישמדם עדי עד. ואתה מרום לעולם אדוני. כי הנה אויביך אדוני, כי הנה אויביך יאבדו. יפרדו כל פועלי אבן. ותרם כרעם קרני בלותי בשמן רענן, ותבט עיני בשורי, וקמים עלי מרעים תשמענה אוזני. צדיק אתה מה יפרח, כארז בלבנון יזכה. שתולים בבית אדוני, בחצרות אלוהינו יפריחו. עוד יבולו בשיבה, דשנים ורעננים יהיו. להגיד בבוקר חסדך. להגיד כי ישר אדוני, צורי ולא עוולת בו. And having completed our Kabbalat Shabbat service, we move to page 127 for the Baruch Hu as we enter into our Ma'ariv service. And please join me in rising if you're able, if you would like to. Lai 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 Baruch Hu et Adonai HaMevorach. Baruch Adonai HaMevorach, HaMevorach le'olam va'ed. HaMevorach, HaMevorach le'olam va'ed. Please be seated, and we'll continue together on page 128. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher bidvaro ma'ariv aravim, b'chochma poter sha'arim, u'vitvuna mashanei itim, u'machalif et hazmanim, u'masadeh et hakochavim, b'mishmorateihem b'rakia kirtzono, b'orei yom v'layla, golel or mipnei choshech v'choshech mipnei or,
המעבה יום ומביא לילה, ומבדיל בין יום ובין לילה. אדוני צבאות שמו, ברוך אתה אדוני, המעריב ערבים. אהבת עולם, בית ישראל, עמך אהבת, עמך אהבת. תורה ומצוות, חוקים ומשפטים, אותנו לימדת, אותנו לימדת. על כן אדוני אלוהינו בשוכבנו ובקומנו נשיח בחוקיך, ונשמח לדברי תורתך ובמצוותיך לעולם ועד. כי הם חיינו ואורך ימינו, ובהם נגע יומם ולילה, נגע יומם ולילה. ואהבתך אל תסיר ממנו לעולמים. ברוך אתה אדוני, אוהב את עמו ישראל, אוהב את עמו ישראל. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך, ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. And take a moment to read the second paragraph of the Shema for yourself on page 132, or simply sit with your own thoughts, reflections, or prayers. ויאמר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם, ונתנו על ציצית הכנף בתל תכלת, והיה לכם את הציצית, וריתם אותו, וזכרתם את כל מצוות אדוני, ועשיתם אותם, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם, למען תזכרו, ועשיתם את כל מצוותי, והייתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם,
אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוהים. אני אדוני Elohechem. All this is true and firmly held by us, that you are our living God and no other exists, and that we are Israel, your people. You perform great deeds beyond research, too wonderful to tell. Your children saw your power, praised and thanked your name, and willingly accepted your rule over them. With great joy, Moses and Miriam and the children of Israel answered you in song, all of them saying, Mi chamocha ba'elim Adonai, mi kamocha nedar b'kodesh nora, tehilot osei fele nora, tehilot osei fele. Malchutecha Adonai Eloheinu, ra'u vanecha al hayam, yachad kulam hodu, v'himlichu ve'amaru Adonai yimloch le'olam va'ed, Adonai yimloch le'olam va'ed. Mi chamocha ba'elim Adonai, mi kamocha nedar b'kodesh. V'ne'emar ki fada Adonai et Yaakov, ugalo miyad chazak mimenu, Baruch atah Adonai, Ga'al Yisrael. On page 136, Hashkivenu, the prayer that is added after the Shema in an evening prayer, specifically designed originally because it was dangerous to go out at night, or dangerous simply to be alive at night, since nights were considered to be much more dangerous when things outside there could do real harm to you. And once again, we are stuck at home. Once again, it's difficult to find things to do outside of our homes, and we ask for protection in those homes, protection in this strange and troubling world. Let's read together on page 136. Source of our life and our sovereign, cause us to lie down in peace and rise again to enjoy life. Spread over us the covering of your peace. Guide us with your good counsel and save us for the sake of your name. Be a shield about us, turning away every enemy, disease, violence, hunger and sorrow. Remove the temptation that awaits us and the guilt that lies behind us. Shelter us in the shadow of your wings, for you are a God who guards and protects us, a ruler of mercy and compassion. Guard us when we go out and when we come in, to enjoy life and peace both now and forever, and spread over us the shelter of your peace. Blessed are you, God, spreading the shelter of peace over us, over your people Israel, and over all the world. And having acknowledged our vulnerability, we also must allow ourselves to celebrate and be joyful for Shabbat. On page 137 we sing V'shamru. V'shamru v'nei Yisrael et ha-Shabbat, la'asot et ha-Shabbat לדורותם ברית עולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ביני ובין בני ישראל אותי לעולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. כי 6 ימים עשה אדוני את השמיים
ואת הארץ ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. וביום השביעי שבת וינפש, שבת וינפש, שבת וינפש, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. In the first paragraph of the Amidah, which we're about to move into, we read, Elohei Avraham, Elohei Yitzchak, Velohei Yaakov, Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rachel, Velohei Leah. The God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob, the God of Sarah, the God of Rebekah, the God of Rachel, and the God of Leah. Why do each of the mothers and each of the fathers receive their own Elohei? Surely one at the beginning of the sentence would have been enough. The God of Abraham, Isaac, and Jacob, Sarah, Rebekah, Rachel, and Leah. But that would not capture the fact that each of them, each of these biblical characters, had their own unique relationships, their own unique encounters with God and with their Jewish identity. There is also the challenge that this poses to us as 21st century Jews, that we not only maintain that relationship, but that we aim to make ourselves just as unique and meaningful. Elohei Avraham, Elohei Yitzchak, Velohei Yaakov, but no mention of Joseph. We are told on a number of occasions that God is with Joseph, but never does God commune directly with him in the way that God had spoken to the last 3 generations of his family. God wrestled and negotiated with Jacob and blessed Isaac. God debated with Abraham, made him and Sarah many promises, and untroubled them by commanding that he sacrifice his own son. But Joseph has no such intimate moments with God, and he would be entirely justified sitting in the pit into which his brothers had thrown him, intending to kill him, had he simply decided to live a life free of religious observance and faith in God. Instead, Joseph finds God. At first he finds God through dreams, as in the last 2 weeks' Torah portions. In this week's parashah, we find Joseph revealing his true identity to his brothers and recounting to them a narrative that incorporates God into the tribulations he has endured. He says, Va'ata al ta'atzvu va'al yicha ba'einechem ki mechartem oti hena ki lemichya shelachani Elohim lifnechem. Now do not be distressed or reproach yourselves because you sold me hither, he says to his brothers, for it was to save life that God sent me ahead of you. And later he says, Va'ata lo atem shelachtem oti hena ki ha'Elohim vaisimeni la'av lefa'o uladon lechol beito umoshel b'chol eretz Mitzrayim. And now it was not you who sent me here, but God. And God has made me a father to Pharaoh, and lord of all his house, and a ruler over all the land of Egypt. Joseph finds God in the journey of his life, without ever having a direct encounter. And this is where many, if not most of us, I think, find ourselves today. Joseph does not lead a saintly life. Once he has liberated himself from the prison, thanks to his successful interpretation of Pharaoh's dreams, he is very much concerned with the practical issues of saving lives, and he is immensely successful in this. We do not hear about his prayers or his existential crises along the way. But in the emotional reunion with his brothers, we do get a glimpse of Joseph's inner life, and it is rich. And so perhaps the story of Joseph is a preparation for living life both inside and outside the Jewish world.
Like Joseph, we no longer have the privilege of speaking to God face to face like Moses did. We no longer have the burden of being directly challenged by God as Abraham did. And we cannot grab God as Jacob did, refusing to let go until he was able to procure a blessing for himself. At the same time, the world seems to be a nastier and more brutal place each time we turn on the news. And we ask ourselves, how can God be in a world like this? And yet we continue to come together in community to celebrate the rites of passage of our loved ones. We continue to remember those who have come before. We continue to love. We maintain many of our traditions and continue to tell our ancient stories. We continue to say we are Jewish. And there is faith in that, even if we do not call it God. We have the power to bring the divine into our own lives, whether it is through a synagogue service or through the pursuit of justice. So let us remember the challenges that Joseph posed for us and rise to the task of making God real in the world. As we rise for our Amidah on page 140, let us consider what is the Elohei that we are going to put in front of our names in the same way that we do with Abraham, Isaac and Jacob. How are we going to bring the divine into our lives in some way, either this week or in the long term? We rise together, if we're able, on page 140. Adonai sefatai tiftach ufi yagid tehilatecha. Adonai sefatai tiftach ufi yagid tehilatecha. Baruch atah Adonai Eloheinu v'Elohei Avoteinu v'Elohei Emoteinu Elohei Avraham Elohei Yitzchak v'Elohei Yaakov Elohei Sarah Elohei Rivka Elohei Rachel v'Elohei Leah Ha'el HaGadol HaGibor v'Hanora El Elyon Gomel Chasadim Tovim Koneh HaKol v'Zocher Chasdei Avot v'Imahot ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה מלך עוזר ומושיע ומגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם פוקד שרה אתה גיבור לעולם אדוני מחיי מתים אתה רב להושיע משיב הרוח ומוריד הגשם מכלכל חיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר, מי כמוך בעל גבורות, ומי דומה לך, מלך ממית ומחיה, ומצמיח ישועה, ונאמן אתה להחיות מתים. ברוך אתה אדוני, מחיי המתים. אתה קדוש ושמך קדוש, וקדושים בכל יום יהללוך סלה. Baruch atah Adonai Ha'el HaKadosh. We'll continue in the Amidah individually from page 144 and come back together for Oseh Shalom on page 149.
יהיו לרצונים רפי, והגיון ליבי לפניך, אדוני צורי וגואלי. יאי לי 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 לי, יאי לי 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 לי, יאי לי 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 לי, יאי לי 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 יאי לי. Yai la 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 la, yai la 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 la, yai la 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 la, yai la 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 yai la la. Osei shalom bimromav, hu yasei shalom aleinu ve'al kol Yisrael. ועל כל יושבי תבל ואמרו אמן. יאי לה 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 לה, יאי לה 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 לה, יאי לה 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 לה, יאי לה 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 לה, יאי לה 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 לה, יאי לה 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 לה. Ya la 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 la, ya la 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 la. We conclude our service on page 310 with Aleinu. Please rise once more with me if you're able. Aleinu l'shabeach l'Adon hakol, לתת גדולה ליוצא בראשית, אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, שהוא נוטה שמיים ויוסד הארץ, ומושב יקרו בשמיים ממעל, ושכינתו זו בגופי מרומים. הוא אלוהינו אין עוד, אמת מלכנו אפס זולתו, כך כתוב בתורתו, וידעת היום והשבות אל לבביך, כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחת אין עוד. And on page 313, על כן נקווה לך אדוני אלוהינו, לראות מהרה בתפארת עוזך, להעביר גילולים מן הארץ, והאלילים כרות שכרתון, לתקן עולם במלכות שדי, וכל בני בשר יקראו בשמך, להפנות אליך כל ראשי ארץ, יכירו וידעו כל יושבי תבל, כי שותפים כולנו בתיקון עולמך, כי המלך שלך היא עולמי עד תמלוך בכבוד, ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד. ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. As we move to the Mourner's Kaddish on page 316, we come together as a community, even if we cannot be physically together, to support those who are in mourning. On this Shabbat, we particularly mourn the death of Brian Silverstone, husband of Marilyn, brother of Barbara, father of Jeremy, Wendy, Larry and Nick. And we are also thinking of all those who are still in the Shiva and Shlishim and Shana of mourning for those they've lost. And we wish good memories to those marking a yahrzeit, the anniversary of the death of a loved one. We think of Faye Edelman, Igor Alexander, Daniel Angel,
Becky Angel, Arno Baum, Martin Biederman, Eileen Belford, Rebecca Benson, Sydney Bradley, Monica Brown, Lillian Bray, Erica Berkman, John Burns, Rosa Butwick, Edith Destiny, Paul Elstein, Madeline Gold, Eva Graham, Sydney Green, Isidore Green, Morris Green, Brian Green, Lorna Hickey, Albert Nissim Isaac, Greville Jenner, Harriet Jeffries, Doris Keane, Max Kingsley, Ruth Langdon, William Lemkin, Solomon Lentz, Martin Leskin, Millie Rachel Lewis, Valerie Mansell, Cynthia Maynard, Lillian Mitchell, Hetty Nathan, Rabbi Morris Nemeth, Linda Peters, Joy Rack, Jeffrey Rose, Joseph Rubin, Bruno Seligman, Edith Sewell, Gisela Siegler, Ernst Solomon, Philip Stanley, Gerda Strauss, Hanny Sunderland, Iran Tebby, Sonny Warner, Barney Warrington, Harry Webber, Cecilia Zimmerman, and Sol Ben Sken. And we think of all those who have no one left to say Kaddish for them. Those who are in mourning, I invite you to lead with me the Kaddish on page 316, and for those who remain to answer with the responses in bold. Yitgadal v'yitkadash shemei Rabbah, ba'alma divrach chirutei v'yamlich malchutei, b'chayechon v'yomechon, uv'chayei dichol beit Yisrael, ba'agala uv'izman kariv v'imru amen. Yehei shemei Rabbah mevarach le'olam u'lalmei almaya, yitbarach v'yishtabach v'yitpa'al v'yitrumam v'yitnasei, v'yithadar v'yitalei v'yithalal, shemei dikudesha b'richu, Le'elam min kol birchata v'shirata, tushbechata v'nechemata, ti'amiran ba'alma v'imru amen. Yehei shalama rabba min shamaya, v'chayim aleinu v'al kol Yisrael, v'imru amen. Osei shalom mimrumav, hu ya'asei shalom, aleinu v'al kol Yisrael, v'al kol ha'olam, v'imru amen. Please be seated. There are not many things to announce this week. It's a bit more of a quiet week here at Eilith. We have obviously services tomorrow morning, with our in-person services now full, which I'll be leading at 9 o'clock, and our Zoom service at 10:30, which we will have with me in the sanctuary and Katie and Rabbi Colin at home leading with me. And then next week we have another in-person, which we are offering as much as we can. We have scaled down the number of people, and we are putting more safety measures in place to make sure that what we do in person is COVID safe. There are still spaces at next week, which Rabbi Hannah will be leading on the 2nd of January. So if you do feel able to come, please do. And everything else is on the website. Lots coming up in January, which you'll be able to see in our January program. Thank you all for coming this evening. We're going to conclude our service with Kiddush, but first of all, let's sing Adon Olam on page 320. Adon Olam Hashem Alach, B'terem kol Yetzir Nivra, Leit Nasa Kechefza Kol, Azai Melech Shemo Nikra, V'acharei Kichlot HaKol, Levado Yimloch Nora, V'hu Haya V'hu Hoveh, V'hu Yiyeh B'tifara, V'hu Ha'echad V'ein Sheni, Lahamshilo Lahachbira,
בלי ראשית, בלי תכלית, ולא העוז והמשרה, והוא אלי וחי גואלי, וצוחב לי ביום צרה, והוא ניסי ומנוס לי, מנת כוסי ביום אקרא, בידו אפקיד רוחי, בעת אישן ואירה, ואם רוחי גוויעתי, אדוני לי ולא אירא. If you have Kiddush, please join me in the blessings on page, which you can find on page 452. ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם, ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישפוט ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה. ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו ורצה בנו, בשבת קודשו באהבה וברצון הנחילנו, זיכרון למעשה וראשית, כי הוא יום תחילה למקראי קודש, זכר ליציאת מצרים, כי בנו בחרת ואותנו קידשת מכל העמים, ושבת קודשך באהבה וברצון הנחלתנו. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. Amen. L'chaim, Shabbat Shalom. Thank you all for joining us this evening, whether it's on Zoom or YouTube. I'm now going to, if I can, my first time I get to do this, I'll mute everybody and allow everyone to say hello and Shabbat Shalom to each other and before we go our separate ways to whatever we have in store for the rest of our Shabbat. Shabbat everybody. Not yet. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Everybody. Shalom, everyone. Good memories to you all.